TV. You know, timakamba pano kuti history is the best teacher. Sitimangokamba mpankamba history is the best teacher. Je timaifotokoza kuti history is the best teacher ndija kuti history yake imene kubweresa vanhu ndi udani and how does it connect. Kumangidwa kwa Namiwa lero anthu akuyangana Namiwa, but I'm not looking at Namiwa. I'm looking at a generation. I'm looking at other advocates. I'm looking at anthu ena omenyera ufulu. Koma osati omenyera ufulu okha. Inuyo ndi ana anu. Kumangidwa kwa inuyo zimene zingachitike. The impact azibale anu. Ena mwa inu ababa mmayimphula motumpha. Koma azibale anu akumangidwa, akusungidwa ku polisi kaya ku ndende kuja without justification whatsoever. Ndemba yankhula kutumbwa kuyankhula kukunya ababa koma ndino akapolo mukuzuzidwa. Ndino akapolo mukuzuzidwa. But you are so quick to speak, to dismiss. You're very dismissive. Ena mwa inu ndi ana onena kuti even ku secondary simunamalize. Ena mwa inu ndi onena kuti ku college simungapite. If amene tinapita ku college tikufuna tikuseguleni maso kuti ngakhale simunapita ku college musakhalebe ogona. Ngakhale simunafike ku college mukhale ndi benefit imene ifitna because ineyo ngati Alexius Kamangila ndinapita ku public University of Malawi. What it means going to University of Malawi, it means kunena kuti msonkho wanu umene munkapereka kapena makolo a inu yankapereka unandithandiza ineyo kuti ndipite ku college. Fa ku university kuja sitimalipira ndalama zokwanira, timalipira zochepa, timangopanga contribute. The state boma dziko ndimene limatilipira school chakuti tiphunzire. Pamene taphunzira tili ndi udindo tonse amene taphunzira ma university osiyana a public. If you are in a public university, you owe the society a duty to educate the masses, to save the nation in whatever way. Kaya iwe uli ku private sector, kaya uli kuti uli ndi udindo otumikira dziko lako mwapaderadera. Ndifaya keneyo ndimatenga, I take that responsibility seriously. And ndimadzuka ndikunena kuti dziko langa ndilitumikire. Anthu amene alibe kuthekera kumene ine ndili nako, anthu amene sanapeze mwayi opita ku public university ndikukayuza tax. Fine ndayuza misonkho yanu ndikuti ndiziwe knowledge imene ndinayo kuti ndisanduke lawyer. Sizinakatheka kupanda misonkho ya Malawi. Lawyer wina aliyense amene alipita ku public university, they are able to go to that public university because of your misonkho yanu. Without misonkho yanu mundu sangaphunzire because education is very expensive. More so tertiary education. The cartel, mbava, and hokuba, they love amakondwera ndi umbuli wanu. Komanso amakondwera kuti umbuli uja uzipitirira. Nde umbuli ukasakana ni makani, nde west. They love you to be ignorant and to be arrogant in your ignorance. That's what the cartel loves. Amalawi are very dismissive. They're very ignorant and arrogant. So that combination is where one of the reasons why the country is not moving. So in a lawyer ndukuza nunena kuti zimene zikuchitika mukesi ya Namiwa imene jayo di what we call detention without trial. Izi zingakhale maloya ena sangamvetse kuti Kamangila kunena kuti chani. Nende kuti apasulira kuti detention without trial ndi chani. Kenako ndizakufotokozerani zomwe zanchitikira Namiwa. Kenako ndizakufotokozerani za judge Zondi Mvula amene akuyang'ana milandu imene iyi. Ndipo point yanga ndiona kuti Namiwa sangala ndile chilungamo mu koti la Zondi Mvula. Chifukwa chake nchonena kuti amene uja ndi wakatangale ndipo amene uja ndi Frank Mbeta amene ali attorney general anayamba kupanga katangale mmodzi kale Zondi Mvula ja ali ajani ali a magistrate ali what we call a resident magistrate paka nanazakhala a chief resident magistrate. Zondi Mvula Justice Zondi Mvula amene ali judge lero mumaziwa zoti anamangidwa muyang'ane mulembe Zondi Mvula mupite pa Malawi. Amalawi muli ndi memory ya chani ya chitete. You have a memory of a grasshopper. Muli ndi somukumbukira zinthuyi and you don't pay attention. Zondi Mvula anamangidwa in 2011 ndipo mlandu wake unaenda zaka zambuyo zapita zambiri zapita about 15 years ago. He was arrested and he was
put on trial. He was prosecuted for what? For corruption. Kesi yake anaisokoneza Justice Justice Mwase akuzomba late anamwalira paka leleta Supreme Court ja imene mabita ata ununga kali ku High Court kesi yake ija paka nalapanga akwiti nkhani yake ndikufotokozerani mukhale pompo yokhuza Justice Nzoni Mvula. Justice Nzoni Mvula kodi Frank Faruku Mbeta ndakhala ndikukamba unena kuti amaendera ndi bail nthumba, amaendera ndi injunction. For him to be where he is panoba, he's always moving ndi chani ndi injunction yoti asapangire prosecute ndi SCB. Who gave that injunction to Frank Mbeta? It's Nzoni Mvula. For God's sake, wake up. Do you think Nzoni Mvula angapange kesi ya Malawi ya state versus an individual? I mean, state ili ndi interest mwa muntu huyo zimene akuona ngati kuti zikusokoneza boma ndi Nzoni Mvula angapange zinthu zomolongo so sizingatheka because ndi part of the cartel yaji na Frank Mbeta, ndi club yaji na Frank Mbeta. Nzoni Mvula the state thing zimene ndita kubweresereni ndikamaliza kukamba kai za Namiwa kuti Namiwa ndi chani kuti tikunena namangidwa chani, why is this detention without trial? Honorable Richard Chimwendo Banda atamangidwa maiwala Malawi mukuzodi Honorable Chimwendo Banda anamangidwa pompano Richard Chimwendo amaenda pachani pa wheelchair kuti sana wavulala sana Chimwendo. Richard Chimwendo Banda not long time ago amaenda pa wheelchair kuti sana. Richard atamangidwa on allegation. Do you know allegation man amangidwa? Attempted murder. He was arrested on attempted murder. Very flimsy allegations. Very flimsy charges. That's why the case manager ilikuwa. But do you know Chimwendo anakhala ku Maula for 1 month? Who made that possible? Nzoni Mvula. You know, I can give you examples of Nzoni Mvula, how corrupt he is. But anyway, let's come back to the issue at hand. What is it that we're dealing with? Kodi ndikuyesesa kuti zinthu zizize yankhula nchichewa chifukwa chona zoti kufuna tipange rich Malawi nalense komano pera pake zikumavuta ndikakhala kuti ndapsha mtima zimavuta kuti ndiyambe kuyankhula nchichewa, especially kama kambirana za malamulo. Ine ndimapsha mtima ndi injustice singakubisire. When there is injustice, even injustice of my enemy, I'm angry with that. I don't like it. Then wapsha mtima umini ndapsha mtima ine ndikudabo kunena kuti ine kupsha mtima chifukwa cha injustice. I always get shocked. The comfortability imene anthu amakhala nayo ndi injustice sinimamvetsa. I don't get it. Namiwa anayankhula zokhuza anapita pa Zodia pa Lunta TV ndipo anayankhula zambiri zozerezeka zodani mwanjidule zimene zinamayankhula Namiwa ndi maziona kuti nzozerezeka koma kuyankhula zozerezeka simulandu. Saying serious things is not a crime. So mukugamba kwake pa interview paja anayankhula zina zozerezeka zonali in 2 months time president ngati DBBC Sinta president azakhala ndani Jane Ansah and all that anayankhula zimene zijam kwena kosa anazayankhula za 5 ministers. Not 5 minutes. Yeah, there are 5 powerful people in government. Amene ndi mphamvu ndipo amathautulusa zigawenga amathakutenga zigawenga kuchani kunzaleka ndikupita ukapha anthu ndikuziteteza ndipo zimene ndi zigawenga za anthu amene wawo. Zimenezo sizozerezeka. Sindikuziwa ngati Namiwa ali ndi umboni umenewo koma ine ndimaziwa kunena kuti kunzaleka kuja anthu amatenga ku anthu awiri atatu anthu angapo amene anthu the powerful amatha kuwayuza ngati zigawenga. So zimenezo sizozerezeka. Ineyo ene court in Malawi ndikhoza kupereka umboni wa anthu amene amatulusa zigawenga ku Maula prison even ku Zomba Central Prison ndukapanga zipolowe kukapha anthu ndikuzibwerezesa so zigawenga zichi and zinayankhulapo in 2024. These things is a reality. Imene Malawi chema panga ziko la no rule of law. No one is being held accountable.
So zimene amanena Namiwa zonena kunena kuti kuzaleka amatha kutenga zigawenga and 5 zimene zisindi kudabwa. Zimene ziyasindi kudabwa if I know of this. I know mukuziwa kuti Adino one of the human traffickers, kingpin wa human trafficking wa Mangilo. Kena wa Mangilo aso munthu wina. We have been telling you about Adino for so many months, for a long time. Kuti human trafficker uyu boma anthu ali papelo yake, apolisi ali papelo yake, akulu amboma ali papelo ya Adino. Koma kuli enaso panopa kuoneka ngati kuti mapanga maona koma they were part of trafficking people, moving people from Ethiopia kwabwesa kumalawi kuja kwa bera drama kutandana a lot of things. Now zimene anayankhula Namiwa zonena kunena kuti in 2 months time Jen answer akhala president ngati TVBC Samara blah 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 ndizozerezeka ndizodabwisa kuti ndijani koma chimene chocho simulandu ineyo mumve kwa ineyo ngati that's not the where still what the government did in this case. But before I go to this, because mukwenda kuti muziona zinthu zimene zimayendera, Namiwa atachoka ku luntha sana mange mukuziwa zimenezo. If Namiwa what he did by Luntha TV was treason, were they going to wait for 2 weeks? Were they going to wait for a day to arrest him? If somebody where is your wisdom? Zeru zanu zili kuda Malawi. Kamangila ndo wani sa. Chifo yoni ngobanda nzeru. Nemu kaona mtu wa nzeru mba mwona kuti is abnormal. You know? Because you guys are stupid. You ndinu mbwetete. Ndinu zimbatata. You are empty. That's why when you see someone brilliant, you say good, you let them good. Wani sa. If Namiwa, his actions were treasonous. Ngati Namiwa zinaenda panga zitenzokwanira kuti akufuna kulanda boma. Boma ondeli kadi jile kunena kuti 2 days kudusa, 3 days kudusa, 4 days mpaka na week mpaka na munda kufuna kulanda boma. You know, we are a sad nation. We are a sad nation. Citizens that are Nziga zokuti zinapanga resign from their country. You cannot resign from your country, man. Where are you, countrymen? Where are you, brilliant people? You cannot. How can someone commit the offense or do acts, activities, or say things that are tantamount to treason, and then you wait for 2 months, for 2 weeks, you wait for days to arrest them? Where in the world? Treason! It's nonsense. No court in a normal world, in a normal country, would even tolerate arresting that person. No court. No magistrate would issue a warrant for that nonsense. It's means on the state. If I jail what man is means on the state. Ndikadero mukuti kutukwana. That one about people. Saying feces, is that swearing? Like and who? You might want ignorance. You love your ignorance, so you protect your ignorance. Umbuli uja, muma ukonda, muna uzorowera. Then ma uteteza umbuli uja. Ma uteteza, you make sure kunena kuti no one enlightens you, or no one should enlighten other people. Even in your moment mungo joka, ngati simu kufuna, nifage ababa, muma mva anthu amabwera pa live banga. Iwe, would you tell a band? Ndakuyiza nikuti mulonda, did I tell you to join my life? Iwe, kodi uzungo yankula siku nali lost. Uzungo dibasa everyday life, everyday. Iwe, did I come to ask you to join my life? Did I knock on your door? Chifukwa, anthu ena, sango khala kuti amakonda umbuli, uteteza umbuli. Komanso amafuna kuti ena aso asatani. Asayere maso. You should not open your eyes. Mukhalebe umbulimo. Ndendi kufusa kunena kuti, if what Namiwa did was treasonous, ngati yeye ujazimira na panga zinazo kwani kuti munthu amafuna kulanda boma. Ndi boma linakadikira masiku kuti limange. Kuti limutenge kuti abwera kaya aseti kuti umati chani. If what he did was treasonous, was the government going to wait for days? And to pusa in. You're watching your government turn Malawi into a police state. You're watching.
movie uyanganira umalowa maso ikuyamba kumene Tonse Alliance. I kept on telling you osaonelera izi dzukani andu ya iwe wasanje ndiwe wa DPP iwe ndimaziwa iwe ndi wa DPP inu kena ko 2023 ja anthu jana za masukano kuyamba kuwapanga nkhaza ma refugees ine kaiti zukani when they are done with these refugees they will be after you wasanje iwe ndiopenga iwe ungoyangula onotona ndi ma refugees iru kenako you wouldn't even go to demonstrate in Lilongwe amabwera ndizi kwa kangwini imene mujanthu kutawa muliyongo pali. And in the end people were like is this on the eye panopa takadukuzani from the beginning kuti DPP is DPP. When I say is DPP, because when you look at the vision ya DPP mukamayangana DPP imakhala ndi zinthu zitatu what does DPP mean? Democratic Progressive Party. Democratic Progressive Party. It's not only democratic, but it's progressive. Where is the democracy in that? In whatever they're doing? Where is the progress in whatever they're doing? This is not DPP. It's something else. It's something else. It's not the DPP that we knew. It's not the DPP that we see. It's not the DPP bingu. It's not the DPP meti mazio DPP makadwe. So no msamadi na mize. If in that DPP inu that DPP kuti. Inu that DPP gambira liti. Inu kumanga numa point kumaguza kuti inu sa DPP inu. Inu that ije now. And what DPP ndo chepa. Ambili so yam anaivuka DPP ja. Hata iwona kuti chibwana matokoso. Matope ukaoka. If what Namiwa did was treasonous, dziko sina kadikira matsiku. So ndapanga kale debunki za treason. Kumangida wa Namiwa nizagiri kunaoda namangida chifukwa anayankhula zokhuza katangale wachipungu chimwemwe chipungu Minister of Lands ndi corruption ya the Deputy Minister of Homeland Norman Paulos Chisale. It's clear because the facts then will make sense. Atanena easy a day or two later anamangidwa. Za treason izo ndizongopeka. Ndizongofuna kubanga ka. Komanso ndizofuna kumpyesa kwa kumfinya kumchosa chimbenene. Namiwa kufuna kumchosa chimbenene kuti amene auke mazi akuti kufuna adeke mazi. Ndiboma chimapana. This is government chimapana. Timfundo tiziyankhulo tanthu opanda nzeru chifukwa boma ndifeyo anthu ifenda betu wina tapane adindo. We are the machine guy. Boma ndifeyo kati wina tapane adindo aja tapane apange zimene tikufuna apange zokomera dziko apange zokomera ana athu amene ali lero kapena ana awo amene azabwere kusoko. That's how boma is. Democracy. Government for the people, by the people, of the people. Government of the people, by the people, for the people. Democracy. Not the DPP, is Democratic Progressive Party. Where is the democracy and where is the progress when we are going steps backwards? Namiwa anamanga treason. Now, mulandu mena namangira Namiwa mukauwerenga ndizosekesa kwambiri zimene akunena. Chifukwa let me take you to section 38 of the Penal Code. Gawo 38 ya malamulo au bandu milandu ya ubandu mene maendera. Amanena unena kuti ndiwerenga mwachangu fa paper siku wena kuchedwa. Fa tapeza proof ndakupangira ni proof kunena kuti izizi za treason izo nzachibwana kwambiri. Ndikulowesa mphepo mudziko ndikulowesa mphepo mboma ndikulowesa mphepo malamulo kuphwekesa zinthu. Namiwa inu tangu muona ni Namiwa ojangala ndi boma asidani nalo. Namiwa olo TNM angailande TNM institution Namiwa olo menelili olo nyumba yanu inu amene mukuonera papa nyumba yanu angailande Namiwa uja asidani nayo. Like, can we be realistic? Like, can we wake up? Like,
Namiwa alande dziko kuti azitani nalo. Atakufa nalo ka. Nitakumupa dziko. Namiwa alande dziko. Inezopusa zimene zimachitika ku Malawi. So this is chapter 7 ya Penal Code. It says treason. Any person who prepares, endeavors, or conspires to overthrow the lawfully constituted government by force or other unlawful means. B, prepares, endeavors, or conspires to procure by force any alteration of the law or policies of the lawfully constituted government. C, prepares, endeavors, or conspires to carry out by force any enterprise which would, if effected, usurp the executive power of the state. D, incites or assists any person or conspires to invade the republic with force or unlawfully to subject any part of the republic to an armed attack by land, sea, or air, or assist in the preparations of any of the invasion or attack. E, in time of war and with intent to give assistance to the enemy, does any act which is likely to assist the enemy. Or F, recruits or trains persons for the implementation of any of the aforementioned purposes or participates in any such recruitment or training, shall be guilty of treason and shall, on conviction, be sentenced to death. Now, mukaona zonsezi zimeenda kambazi. Mukaona china chonse chimeenda kamba baba. Pakukambidwa force. There is force. Anamiwa wajolo bagera ngamenye muntu ndikugwesa. Namiwa uja ngamenye muntu olo bagera ndikugwesa namiwa uja. Ndezi polopolo zake kapena force imene namiwa ikunenedwa kunena kuti the offense ya treason, it's just a non-starter. From the point of arrest, how it took these guys 2 weeks or thereabout, more than a week anyway, to arrest Namiwa and all that, it doesn't make sense. And Namiwa, there's nothing, not even near treason, not even in our sleep should we be like to Namiwa uja, amafuna kulanda bomba like you. Bomba these guys don't have power to. Bomba lisili manjamao. Nifaka kupanga zao mapanga ma meeting, maitana executive chanchani, negi kuibwela, wamini oswa TV, ayambakani kunena na bomba sili manjamao. It's clear kuti bomba sili manjamao. It's clear. So bomba limeli ndilo litu. Bomba lo you it's not in your hands. Ingona Malawi, you're very slow to see. You're very slow. Machero wambi tolela zintu. I've read the law. Fa samangoti treason indimene hii sininga kutanthauzire ni nchichewa zimenezi. Mwina amene amathachichewa kwambiri atathauzira zimenezi. Koma ineyo singapange nthawi sokuti nzikuuza nchichewa zikuthandaza chanchani ndi zimenezi zimene zikuthandauza kuti ufuna kutenga boma mogwisa ntchito mphamvu kugwetsa dindo amene anasankhidwa ndi anthu. Now, treason doesn't arise. The second charge imene pangida charge Namiwa and inciting violence. My facts of inciting violence and all that, akunena kuti yeyo anayankhula kunena kuti pali anthu 5, pali anthu inake power 5 people that are amakatenga zigawenga kunzaleka ndi kumapha anthu kwazibwelesa. I don't see how that is inciting violence. And Namiwa just have to akangopereka umboni kukoti umene ali nawo and an honest belief in something is enough. An honest belief in something is enough, you know. And I don't see how that will be inciting violence. How that? So generally, all the charges that Namiwa has been charged or is facing are what we call flimsy charges. Flimsy. Muchichewa mange body chichewa chili limited taunena kuti nzopanda nchere mulibe mokanthu nzopanda nchere zilibe nsanamira weni pamalamulo zimene akumuchaja Namiwa. What does that mean? It means unati nkesi itera pamene baba Namiwa jakazampasa belo akangompasa belo nkesi cha itera pamene pali ndifanya boma lijalukesa kuti lipange zonena kuti lichedwe iuze manji matactics onse kuti Namiwa atuke mochedwa
chilango cha Namiwa ndi panoba kumulanga panoba mena kumusiya kundende. And Namiwa knows it, the politicians know it, the state knows it, and all that. Detention without trial. Now, let me bring you to detention without trial. Before then, I go to a substantive issue of Zondi Mvula as being corrupt to the core. Like muntu wakatangale osalapa ndipo ndi muntu wonena kunena kuti muntu wopanda mwayi chifukwa amayine osakhaso judge chifukwa zimene anapanga ali magistrate. Zimene ankapanga ndingoti osati anapanga ifasika modzi. Katangala amene ankapanga ali chief resident magistrate. Katangala amene ankapanga asana fike pa chief resident magistrate ali just mayor resident magistrate. Anapanga katangale wanani koma munthu janatu zali wasankidwa kukhala judge. Where our system is wrong. Ima sanka wakatangaleyo ndikuwakwezabe kumapitisa tsogolo. Chifukwa chani akulu akuntundako ndakatangaleso. If you have Zigamanda, if you have Love Mochikopa, Kai Love Mochikopa, ngati Deputy Chief Justice, you don't expect to have clean judicial officers. You have criminals being appointed to positions kuwakwera mpaka kumafika Supreme Court. Supreme Court kupeze kuti hafu mbava ma criminals, hafu anthu abwinobwino kuti sitingane nezambiri. You see, moyo when they say life is what you make, ziko latrika manena ndo sauka, ziko amani ndo sauka. Ifeyo my citizens tavumeleza, ziko lo we are part of the problem. Chifukwa sitimapanga demand zomwe tikwena upanga demand kwa adindo. Izozo nde sinigizana. Ifeyo sitimapanga demand zimene tikwena malamulo ali clear baba. Ngani siyajani sioti munthu mpaka na amange. Ndizongopekerana ndipo kupekerana kwake kwachokera pati ananena unena kuti achisale ananena kuti achipungu akubanda lama inu zimene zonzokudabwisani zimene zonzabosa inu zonena kuti achisale akubanda lama umboni uli mbwerekete his lifestyle achisale timayankhula nawo ife mafoni akuthawa kapita koti ili kupita koti tima achisale amakanika ndalama yoti alipire school fees kwa ana achisale amakanika kulipira fees. You know, these are realities. All of a sudden, asika kumba mijigo 200. Like, jimeni mani na udiyo. Vulo lina limeni mani pweteka inendo. Nina kuti mbava zako malala. Zigawenga zako malala. Zima kazo panda nzeru. So chigawenga, as of basics, chima ine achikalija nzeru. Chizika creative in what she's doing. Kuma nukanda ajisali ajanga tu panda nzeru kaya. Aba zindalama ntayo mweyo kuhone sotindi nindalama. Can you be discreet a bit? I'm not saying it's fine, but I want to. Ndikama kufufuza ne. I want to be like ngoma baba mwene. Anamenya move guys anamenya move ya jabe. Anazamenya abo. Kuma mwene before I even investigate zimango tuluka zoka bwata. Awapa chili chose kupambana mbana. There's no effort. They don't even invest. They don't even make effort in this. Now, Kamangila kwa Namiwa is an example of detention without trial. What is detention without trial? Kamangila ntaya kamuzu anthu Kamangila kangosekedwa kundende osauzidwa chimene alakwa kungosidwa osatengedwa pa court. Chimene chocho chimene timachedwa kuti chani detention without trial. Ndeno Kamangila ngati imeneyo inali detention without trial. Lelo zimene zikuchitika zikhala bwanji detention without trial. Okay, so the law ikamakamba zingapena ikamabwera pamene timasintha that constitution in 1994 ndikubwesa section 42 ya constitution imene makamba za maufulu a accused person. What it tried to do is to avoid someone kumangidwa popanda chifukwa. Chifukwa chona zoti kumangidwa popanda chifukwa ndi detention without trial. Whether the court, whether the state, whether the prosecution frames the charges does not remove the fact that muntu wamangidwa opanda chifukwa. Hello, detention without trial. The substantive aspect of detention without trial. Cheni chekuti detention without trial ndi jani. Ndikukumanga muntu opanda chifukwa ndikungokusiya kumene kusekera. Panoba in a democracy, with the 1994 constitution, maboma amaziwa kunena kuti sanga mange muntu choncho. Kungokangomusiya.
then amapanga frames charges. Ma frames charges aja ndikungomugwirira muntu ndikumupanga. Kenako what happens? Magesa jasayendaso. It's not detention without trial just because it's named. It's detention without trial by the fact kuti chimachitika ndi chani. So in 1990, from 1994 to 2026 today, detention without trial ikupangidwa in a nuance, a different nuance of kumanga muntu tukupanga ka investigate. So they arrest people and then they say they're investigating. Oh, how did you arrest these people without investigation, before investigation? So you zango ziwa imene kuti kuchitika njani? Detention without trial. Kupeze odi muntu uja kupita pa court. Ma court are part of the corruption ya state. Ya detention without trial. Belo ija malamulo a belo ndi akliye mapanga. Abale yanga. Pa court pa jasima ina odi mmachedo apo kuti chenche even maloya amangwena wina 10 minutes, wina 10 minutes. Chifukwa chani? Malamulo albero ali clear. And what are these malamulo? Ndina kamba kunthani nange napanga live kungokamba za belo. Akakumangani kamene akakutsekerani. Malamulo amanena kuti mukuyena kukhala pa belo, mukuyena muziyankhira milandu muli kwanu unless it's in the interest of justice kuti muzikhala mukhale musemo. Mukumva pamenepo? So it's automatic kuti mukuyena mukhale kuti pa belo. Okhaokha ngati boma ngati okuzengani mlandu ali ndi zifukwa zonena kuti awawa tikatseke atasa kwambiri athawa ndokomedwa amakondwerera kwambiri ndokondwa kwambiri amakondo kwambiri awawa athawuthawa olawa akhoza kukamenya mboni ndi aphuma kwambiri sawo takugwira mtima akamenya mboni ola akasokoneza umboni zimfundo tinatake timene timatha kuonesa kunena kuti mlandu uja suyenda bwinobwino koma mfundo yayikulu kwambiri yawa kuti belo ikanidwe. Rusha kuti koma awa mutu wawo magwira zana manena zija kunena kuti anthu opanda nzeru anthu mbuli zikaona munthu wa nzeru mati ndo wamisala amene anapenga ni nzeru nzeru munthu ungapenga ni nzeru. But there's this expression imene anthu amayuza wanzeru kwambiri anapenga ni nzeru openga ndini yoka ufanye kupanda nzeru anthu amapenga chifukwa chopanda nzeru osati munthu kupinga chifukwa cha nzeru chifukwa choti ineyo mulibe nzeru muona ngati zimene akupanga wanzeru zija ndikupenga upinga ndiniyo kaya amayiso manamizana pa ndi wanzeru kwambiri ndi anapenga ni nzeru munthu sangapenga ni nzeru kaya. Alusha inu jatangovomereza ndopanda nzeru chamutane nani ndikupangena adi kamena pa TikTok kuti munene kuti na kuti ino mapanga chani ndikupangena adi panga text munene kuti yandipangena adi sikuti titukwanana ine I'm very let me add you, let me hear your point. Ndine muntu wachani request to be added ndine muntu wa democracy. I've sent you Rusha, where are you? Request to be added so that I should hear your point. Rusha, where are you? Okay, now I'm gonna follow first. I followed you. Anyway, Alusha wajije do it. Fa gone godi amango yankula. Fa mafuna kuti afurukoze kuti akudi neyo misala yake aibanga. I'm still here. Okay, can you request to be brought on the bar? Can you send a request? Because when I sent you to an invitation, this is take I. Rusha. Rusha, 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 Rusha. Rusha, 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 Rusha. Rusha, where are you? Okay.
if at all it happens, it happens. Koma kuoneka kuti mwina amatha kupanga taipi kuyankhula mwina simbali yake. It's okay as well. I'm very accommodative. But anyway, detention without trial, year 1964 to 1990, it's not the same. It can't be the same. Detention without trial imene ichitika panopa ndi detention without trial imene amakumanga ndikumaoneka ngati kuti akufufuza kaye nkhani yako. Kumapita pa court paja ndikumakoneka kuti belo ija sikuoneka yakana belo kanyanya belo ija kumachedwa. Detention without trial is mena mpanga ka chimwendo zija. Imagine detention without trial. Koma detention without trial ya modern time, ya multi-party democracy. It's not about the nomenclature, it's not about the name, it's the effect. The law. You know, what is the effect of this? Is that they are detaining people without reason. Whether they have taken them to court or not, it's the same effect. And Antojama pass a punishment before conviction. And the law hates this. Malamu amadana ndikuwa alanga anthu amene sanalakwe. So panopa detention yoyambirira yoti munthu akakupezera akakuganizira mulandu ndikufuna kukulanga Namiwa jakulangidwa koma mulamaniwa solaka wala kwa jani palibe it is only the court imene ingapeze kunena kuti Namiwa jawala anthu ambiri kumanena kunena iwe Kamangila umanena anthu awa hey koma ndiwe lawyer no one is guilty until proven guilty, no one is innocent until no one is guilty until proven everyone is innocent until proven guilty, right? Yeah, everyone is innocent until proven guilty. Is easy in the zone. Komano izona okaboka mutu yongati ali under the system kuti wapangidwa no charge kapena kuti wamangidwa. Hello, aina chikopa aja azakhala innocent until proven guilty akazakhala kuti ICP atenga kena kono akuyamba kwatani kwazenga milandu ndi pamene the law yonena kuti innocent until proven guilty will apply. You cannot apply innocence until proven guilty on people that amapanga zachiwembu amatibera ndalama amapanga zakukatangala amata koma fusidwa mafuso samangidwa kumana they are innocent until proven. They are innocent until proven guilty when the system starts prosecuting them. That's when this application, this adage, this understanding, this test imapanga apply. And it connects to the issue meant to come by detention without trial. Komano, ngati anthu osauka. So you see, uyu late Saulo Stima. Mazo Saulo Stima anamangidwa ndi SCP. Ndi mulandu umene unali ndi umboni wochoka komwe opanga connect UK boma la Britain linapanga investigation kupeza chiumboni chandi ndalama zimene SKC ankalandira kutoka kwa Sata. Zandi koma SKC anagonapo kuselo. Why wasn't chifukwa chani apolisi sana nene kapena SCP sana kufufuza kaya kapena aboma apo kunena kuti ya tikufuna kaya tipange chani kapena kuti mbelo kaya ndi belo tikage anatusida siku lomwe SKC nditaopereka zisanzo za anthu angapo amene amatuluka pompo or even uyu mbava ya MCP imene legal advisor wa MCP Nzibambo uyu George Ziverson kazimpatike imbava imeneje koma ngakhale iyi mbava si mayenera kuti ikalo even ikagone kuselo si mayenera. There's no reason arresting someone so amalawi kumanga to munthu sikukangonesa kuselo inu tasiyani zachibwana zimene mupangazo kodi bwanji kupusa bwanji zimene manena kupusa kumene kumakonda basi kukonda umbuli munthu wina akafuna kuti achose umbuli kumafuna kumusokoneza kufuna kulanda page kufuna kulika zachibwana zopusa basi uchitsiru machita nawo manyazi. Now zimene zinachitika ndi Jefferson, you don't need arresting someone is to take kwaitana by summons bwino. You don't need kuti anthu azikagona kuselo mwendi maselo a police mulibe so ndi maselo omwe. You don't even have toilets. Mumazipasa ntchito matenda kumene kuja munaona apolisi amene amasunga anthu amene akukhala mmaselo amanunkhato apolisi aja. Even apolisi aja amakhala nawonso akukhala moyo uzuzika. Most of those people that are in detention should not be in those detention. Kungoti kumalawi kuja msakhala serious in human rights. When we talk about human rights, inedu
maselo amene ajawo sikumazakhala moposa anthu selo inayo sikungakhale koposa anthu 20 selo ina iliyonse sikumwina kukhala anthu oposa anthu 20 andi zinthu zotero ifa anthu ambiri amene amakhala mmaselo aja sakuyenera kukhala mmaselo George Jefferson kazimpatike ndima amandibowa ifa ndi wakuba ndipo azuwe koma samayenera kukagona kuzezo reason there was no reason for him kuti akagone kuselo chifukwa chani athawa osamulanda passport ba iniyo maboda anu ngati mukuona kuti athawa osakhwimisa maboda anu bani osamulanda Jefferson and the whole company his life he's very proud of that guy. He might even want to become president. So go, but everyone can become president in Malawi. Every Jim and Jack. They are JB home. JB are only friends that can president 2020. This is how people look at Malawi. Malawi is stupid as a country, as a people. We are stupid. How can a whole country have JB Maganiza unadafuna zakari president? Mukayanga na presidential candidate amene amabwera anthu amene amalimba mtima umabwera pamene pajabu ndikuona kupusa atu Malawi. Mukaona 2025 aja mubwere so mzaone chifukwa choti amatuona kuzerezeka. We are a sleeping nation. If we are awake anthu kana kamaona kuti asikuopani ma citizens. People should respect your intelligence as citizens. You need to be a working citizen where anthu aziwopa citizenship citizenry. Nzika za ziko ziopedwa anthu asamangukupangani za chibwana basi Jima Njagi ni JB akuti azakali president. Of course this opa chakwera bache naponya chakwera kuti samaina even usupeze kuti nje koma at least it's okay sometimes you make a mistake. Zimatha kuchitika kupezeka kuti sizingakale nthawi zonse zili bwino koma noti mpaka namukafike bache ndemuone pano anthu amene akukamba za 2030 anthu ambali kukamba ine nzakhala ino mzakhale president kuti chani kuti mutani dziko la Malawi ndinomvesa so Jefferson kazimpatike samaina kulowa kugona kuselo ankolo anu ainiyo kumuziko akukathekerani kaya akuzuzu kaya ukaronga kaya kuchitipa abale anu ambiri amene amagona kuselo kuja samaina akugona kuselo. They are not supposed to sleep kuselo. Milandu okay. Pali nkhani inake yomwe ndimafuna kukamba I think dzina langu nditawa anamanga munthu okay. One of there are grounds within which mutatha kulowa kuselo kuja ngati nkhani ya kazimpatiki. Why am I saying samaina kugona kuselo? Zimene zikuchitika ndi za criminal tax evasion kuma samaina kugona kuselo because it's a non-violent crime. When a crime is non-violent, it's a very good ground not to detain that person. Kuma ndantu hangana amena kulowa kunene faja ngongoli nkhani zoti it's not even criminal. Mwina sobola za kazimpatiki it's criminal. Tax evasion, money laundering, amaja money laundering atakumanga. Aindi ndalama zambiri so za awawa IMCB anabawa. Aindi ndalama zambiri anthu amampasa ndalama kuma achisukira ndalama in the name of paying kuti kumulipira chani kumulipira ma legal fees yeah amana mzinanga kumulipira ma legal fees afuna kusuka ndalama zokuba zoti sangazi bange explain there are council mnagwira ntchito yakuti kupanga ti ma big losses bika bwino they can't explain law firm yaje kuti muipange audit singapange explain ine ndi file ya George Jefferson kazimpatike dziko la Malawi likafuna kutiseweresa file imene ndizaitulusa file imene file imene ndimene muzambe anthu amapanga izi tozikazimpatike uja ndi mwana kwambiri ndi criminal amene ndikamuza ndi chigawenga chimene ndi chigawenga ndipo ndifake chigawenga zinzake za MCB zimangopita kwa amene uja George kazimpatike wapanga criminal law yake tandiuzeni George kazimpatike which criminal law has he done in Malawi? Which criminal law practice has he done? Could everyone from MCB azivida kudi akabangidwa George Kazimpatike, George Jefferson Kazimpatike? Which cases? Can you tell me the cases that he did? Big cases, complicated cases. Could he? Okay. Expertise yake yodi Africa kunena kudi aliyense ma minister and OPC dan also the big gurus. I mean timazozo da about a billion. I'm a bit of what George Kazimpatike criminal law yake dio. Which criminal law practice has he done here?
anthu mumapanga zibwana ndifake kunena anthu amakutolani also. So ndimangobereka example ya detention without trial. Iyiso ndi mfundo yayikulu ndipo pali zambiri zimene zikapanga anthu ngati achina Lusha ndofunikira ndi tsiku lonse kuti tigogodere kuti amvetse. Lusha, are you still there? Watawa Lusha. Tamvana za detention without trial. Kuti zimene akumpanga Namiwa detention without trial. Palibe bonkhani pamene paja angopeka milandu kina kuno nkhani zimene akufuna ndizoona kuti aseve masiku amene akumadikira bail. Ndiye ndikufuna ndimenye njoka kumutu, ndidule njoka kumutu. Fazo says uchitsiku umene amapanga apolisiwa, uchitsiku umene andale amapanga kugwisa apolisi zimatheka ifoti andi court imene amatha kulipanga uzuka court ka izi mubange nyo ina Frank Mberaja aligwira court mashalabada aligwira chonchi court ija ngofinya court nthawi imene kupanga zimene akufuna na Frank Mberaja and amagwira mashalabada anda azigawenga zinzawo tufama zodaje alimozi mwasa mazora kuziwa na madate awo so they guys mwenye titu usabi kita amwita titandi ino ndachi mwene ino basi akabida court akabira nakale zimene akumpanga Namiwa aja Frank Mberaja alijani ani nkulumu.